Testing 1, 2. Dạ, xin quý vị chúng ta giữ im lặng trong chút lát để cho chương trình buổi lễ được bắt đầu. Chú ý ạ. We're about to commence tonight's proceedings. Before we start, can I just please advise of the emergency exits behind you and down the stairs? We've also got the restrooms to your right, to my right. I'd like to welcome Andao as well up to the stage, who will help me MC tonight's proceedings. Thank you Andy. Và thưa quý vị, trước khi buổi lễ được bắt đầu thì cũng có vài nhắc nhở đến quý vị. Đó là toilet thì nằm bên tay phải của sân khấu, trong đó có toilet nam, toilet nữ. Và ngoài cái cổng tránh phía trước đây thì chúng ta có một lối thoát hiểm là cầu thang bên đây. Xin quý vị chú ý để trong những trường hợp khẩn cấp chúng ta sẽ biết được nơi nào. Xin được cảm ơn quý vị. Can I please have your attention? We would like to begin with acknowledgement to country, please. Dạ, xin quý vị chúng ta chuẩn bị những cái lễ một chút xíu trước khi chúng ta vào tiệc vui, cho nên là xin quý vị chú ý và chúng ta giữ im lặng trước đó quý vị nhé. Xin được cảm ơn sự hợp tác của quý vị. So we'd like to begin with acknowledgement to country. Thank you everyone. We acknowledge the traditional Aboriginal owners of country throughout Victoria and pay respect to them, their cultures and their elders past and present. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sắc tộc truyền thống thổ dân, chủ đất đầu tiên. Chúng tôi kính trọng nền văn hóa, các thế hệ của người thổ dân trong quá khứ và hiện tại. Tonight's program will begin with the flag ceremony, 3 speeches from our President Bihar, the new Mayor Lana, and the Vice President of the Middle East Community, Vivian. Thưa quý vị, chúng tôi xin được sơ về chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ có chào cờ, Úc Việt và mặc niệm. Sau đó sẽ có 3 phần phát biểu của chị Bé Hà, của bà Lana Formosa và cuối cùng là của cô Viên Nguyễn. Sau cùng nữa là chúng ta sẽ vừa thưởng thức những món ăn ngon và vừa thưởng thức một chương trình văn nghệ với nhạc sống, line dancing và chương trình karaoke. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ đây chúng tôi xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về 2 lá quốc kỳ Úc Việt để chúng ta làm lễ chào cờ. Could I please ask you all to be upstanding for the national anthem? Xin mời quý vị cùng hướng về 2 lá quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu.
đồng lòng cùng đi hy sinh cái gì thân sống vì tương lai của dân cùng sống khói lên làm sao cho đời dân từ nay luôn vững bền dù cho thay vơi trên cơn sao mù nước lấy máu đào đen máu đòi dấu biết phải cơn dây người con dân luôn vững bền tâm trí cùng chăn quyết chiến đấu làm con máu nơi vàng tiếng người nước làm cho đến muôn con dân ơi mau biết thằng dưới rồi con dân ơi mau làm cho khói bờ thoát cơn tàu pha vẽ vang đời dâng sức danh nghìn năm dòng sông lạc hồng. A minute of silence to commemorate our ancestors who fought to protect our sovereignty. A minute of silence to commemorate men and women of the former Republic of Vietnam and the 500 soldiers, allies, who laid down their lives protecting freedom in South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundreds and thousands of Vietnamese people who lost their lives and perished in jungles or at sea in search for freedom and the very life we have today. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân trong công cuộc lập quốc, kiến quốc và bảo vệ Tổ quốc. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các quân dân cán chính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và 521 các chiến sĩ đồng minh Úc đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu và biển cả trên con đường tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ chào quốc kỳ Úc Việt và phút mặc niệm chấm dứt. Xin mời quý vị an tọa. Please be seated. Thank you. Quý vị nào có bản số xe YTY 639, hình như là quý vị không có đóng cửa xe. Xin quý vị vui lòng đóng cửa xe. YTY 639, xin vui lòng đóng cửa xe. Anyone with the registration YTY639, your car is open. Please go and close and secure your vehicle. Thank you and welcome to tonight's SICMAA AGM event. I would like to kick off by acknowledging our special VIP guests. With us tonight we have Mayor Councillor Lana Formosa, we have Councillor Jim Mamedi, we have Councillor Tim Dark, we also have Councillor Richard Lim, we also have Dr. Mohammed from the VNC Commissioner, we have Mr. John Kaisers, SICMAA Advisor, we also have Melanie Neighbourhood House from the Neighbourhood House, we have Mrs. Gam Lin from Australian Vietnamese Women's Association. We have Yip Nguyen from the VMA. We have V Nguyen representing VCA, Vice President. We have Mr. John Wells, OAM, President of the Cranbourne Dandenong RSL and the team.
We have Daniel Chen and Mr. Ian Tran representing Sabah. And we have Mr. Dang Van Dat, President of the Vietnamese Veterans Association. I would like to invite our President B. Ha to come to the stage and kick off. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà bé Hà là Chủ tịch Hội SICMAA, xin được trân trọng mời bà lên để có vài lời gửi đến tất cả quý vị. Xin quý vị chào đón bà bằng một tràng pháo tay. The traditional Aboriginal owners of country throughout Victoria and pay our respect to them, their cultures and their elders past and present. Ladies and gentlemen, on behalf of SICMAA, can I report to you something happened, the activity from SICMAA 2022 and 2023. This year, SICMAA celebrates its 41 years of providing community services for the Vietnamese people residing in the southeastern region of Melbourne. Established in 1982, with mainly settlement and housing programs for Vietnamese refugees who escaped the communist regime in Vietnam. SICMAA at the beginning has had so many Vietnamese refugees to rebuild their life in Australia. SICMAA staff at that time with refugee background, they understood the pain, nostalgia as well as the hope and dreams that Vietnamese refugees expected in this new country. With all their heart, commitment and professionalism, they assisted Vietnamese refugees step by step to resettle and have a better life in Australia. In the meantime, with ongoing support from the City of Greater Dandenong, we have our office at 1113 Mobile Parade, Springvale. We just received very good news. I can share with you now. We have a new contract for another 5 years until 2029. Thank you. This ensures that our clients receive our best care and support through a continuous, stable base and foundation without any interruptions. We are very grateful and thank you to the Mayor of City of Greater Dandenong, the former Mayor, City Councillor Eden Foster, and all councillors, Mr. John Benny, Mr. Martin Fielder, Mrs. Jackie Weatherill, Mrs. Peter Dury, Director of Community Strengthening, all officers from Community Felicity, Property Rebecca Albers, Kim Bonato, for in-language counseling, gambling, counseling and support services, integrated family violence support service, the integrated family violence support services, in a big demand for this service and a very serious issue, but we only have one worker who gets paid for only 1 day per week. However, she volunteered her time and effort one more day per week. A great effort from our staff, and thank you.
program, TechSet, the Power of Linguistically and Culturally program, the Vietnamese Active Living Group. In 2022, SICMAA and Alfred Health has been working in partnership with Alfred Health, CHSP, to establish the Vietnamese Active Living Group program for Central-based and community access group respite. It is obvious that this program has met the needs of the Vietnamese care recipients as we have more referrals, requests from other organizations and service providers. We created this very special program for the Vietnamese care recipients, not only assist them to be happy and more confident in their life, but also help their carers to alleviate the burden as well as restore their physical and mental health. We continue to support the Royal Children's Hospital Good Friday appeal and raise money for them in the street, malls and shops in Springvale. We also in partner with so many organizations, groups and networks in the southeastern region in many ways to carry out many activities. Can I share with you one more thing? SICMAA has a dream 16 years ago. Until now, we love to set up a cooking school to introduce our Vietnamese cooking and exchange our Australian cuisine. We hope one day, with a strong support from the local government, business association, and volunteer, we will achieve our goal. Many years we thank and dedicate our love and thanks to all our volunteers who give up their time with their family to lend us their knowledge, wisdom and expertise, and their love and compassion to help another human being to make this world a better place to live in. On behalf of management committee members and staff of SICMAA, I would like to take this opportunity to express my sincere to my fellow executive committee of management members for their tremendous support. And a special thank you to the founder of SICMAA, Mr. Springvale. He's here with us today. And I also particular thank you so much to our founder, Mr. Van Dren. He set up, he established the SICMAA, and he continued 41 years until now, always supporting SICMAA. Thank you, Mr. Van. Ms. Lee Yung Wing, coordinator of SICMAA for her caring and professional service to the community. SICMAA staff, co-located staff, visiting workers, volunteers, and students for the support and assistance to our association. We are internal debt to the late Mr. Nguyễn Chữ, English teacher, passed away on the 29th September 2022. Mr. Mai Thật Lập, the president of Vietnamese Language School, passed away on 18 June 2023, who lived in generosity and touched us in so many ways. Lest we forget, from SICMAA Committee of Management and staff
donation. They just say Sigma always funding very crowded AGM dinner, so they just donated to us. I received from Dr. Peter Trent $500. Dr. Peter Trent, he's the son of Mr. Hoàng Dương, the parents Phong and Dow. He has a surgery, orthodontist in the Springvale. So they support the community. If you want something, please come to see Dr. Peter Trent. Thank you. And also, I received from Mrs. Vinh Nguyễn, the Vice President from VCA, $200. Mr. Lâm Hữu Lộc, $200. The Freedom Day Club, $200. David Kong, Director of the Springvale Shopping Center, $2,000. The Saba Daniel Tien, the President, Springvale Asian Business Association, donate to Sigma $1,000. And Mrs. Cẩm Nguyễn represent Hội Phụ nữ Việt Úc, Australian Vietnamese Women Association, donate to Sigma $1,000. And also we received from Mr. Richard Lim, donated to us $1,000. Thank you. Can I share a little bit with my Vietnamese people, please? Kính thưa. And also, I just received from Vasa, Victoria, that from Mrs. Thúy Nguyễn and Mrs. Nextrorin, donate to Sigma. I didn't open it, but $200. Thank you, Vasa. Kính thưa tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay, thật là vui mừng được đón tiếp tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả các hội đoàn, các đoàn thể, và cũng xin nhân cơ hội này cũng có đặc biệt chào đón đến đoàn cải lương của cô Ngọc Lan. Thì chút xíu nữa đây thì chắc có lẽ quý vị cũng được thưởng thức các tiếng hát của cô Ngọc Lan và các em ở trong đoàn cải lương. Chúng tôi cũng rất là muốn để mà duy trì cái truyền thống, cái nghệ thuật, cái tự hào về một cái ngành cải lương của chúng ta ở đây. Và kính thưa quý vị, trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng có hai cái chuyện buồn, tức là ông thầy Hoàng Dương đã dạy tiếng Anh đàn ca song ngữ cho chúng ta cũng là hơn 30 năm thì anh đã mất. Thành ra cũng thật đặc chia buồn với gia đình và vô cùng liếng tiếc và cũng là rất là thương nhớ anh. Và thứ nhì, một người thật là đặc biệt quý vị, thầy Mai Thành Lập. Thầy Mai Thành Lập, lúc chúng tôi lập ra cái Hiệp hội Tương trợ người Đông Dương Springvale thì một năm sau thì anh Hoàng Trần và những người ở trong ban quản trị đã thành lập ra cái trường Việt ngữ ở đây. Kính thưa quý vị, cái trường Việt ngữ này là một trong những trường lớn nhất của Victoria. Có một vài năm đó thì là cái khoản học sinh, cái số học sinh của trường lên đến 2.000 học sinh lần quý vị. Thành ra một cái mất mát thật là lớn đối với cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi cũng là rất là để mà chia buồn. Nhưng mà bên cạnh những cái buồn đó cũng chia với quý vị là trước đây thì cái văn phòng của Sigma đã có làm chung với cái cơ quan nói chung là Heritage Center. Nhưng mà 5 năm về trước thì chúng tôi đã đến nói chuyện với hội đồng thành phố, và năm nay thì họ đã có một cái cơ sở khác họ đã dọn đi, và hiện nay thì chúng tôi đã được chọn nguyên cái building của Sigma rồi. Thành ra cũng một lần nữa cảm ơn của hội đồng thành phố trên đời năm thật nhiều lắm. Một lần nữa kính chúc quý vị kính chúc quý vị
một cái đêm thật vui với đại gia đình của SICMAA của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một cái số tiền của nhóm ca cổ Ngọc Lan là 200 đồng. Cảm ơn cô Ngọc Lan và nhóm ca cải lương. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều hạnh phúc, bình an bên gia đình. Một lần nữa cũng xin nói là để quý vị thật vui với đại gia đình của SICMAA. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn bà Bé Hà. Thank you, Miss Bé Hà. I'd like to introduce the new mayor, Lana, to come on stage to have a few words. Bây giờ chúng tôi xin được trân trọng mời Lana Formosa, thị trưởng của Hội đồng thành phố Greater Dandenong. Xin quý vị chào đón bà bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thank you. Good evening, everyone. Hello. Firstly, I'd like to acknowledge the traditional custodians of this land, the Bunurong people, and pay my respect to their elders, past and present. I recognise and respect their continuing connections to climate, culture, country and waters. I would also like to acknowledge my fellow councillors, Jim Mametti, Councillor Tim Dark, and I believe Councillor Richard Lim, OAM, is on his way. He's just at another event. He'll be here very shortly. Another warm welcome to Dr. Mohammed Mohideen from the VMC, and a very, very warm welcome to Mr. John Wells, President of Dandenong RSL, Cranbourne and Dandenong RSL. Thank you so much for joining us this evening. You are an icon in our region. SICMAA President and Greater Dandenong living treasure, Bihar, an absolute treasure on all accounts. There you are, we love you dearly. SICMAA Committee of Management Staff and Volunteers, both past and present. As the newly elected Mayor of the City of Greater Dandenong, it gives me great pleasure to be here this evening for the SICMAA's 41st anniversary celebration of the 2023 AGM. You've got a couple of more years to catch up to me, but you're getting there. My fellow councillors and I always welcome the opportunity to celebrate the special achievements within our community. In congratulating SICMAA on its milestone anniversary, I would also like to pay a special tribute to the first Vietnamese people who began building a new life here in Australia in 1975. Only a few years after my own parents migrated here to Australia for very similar reasons. Over the past 4 decades, it has been wonderful to see large numbers of former refugees or asylum seekers from Vietnam, together with people who have come here under family reunion or other programs, making Australia their home. And I always say this, after travelling to more than 58 countries around the world, Vietnam being one of them, that this is still the best country in the world. And I stand by that. Their involvement in our community has helped to create the unique city that we live in. And this unique city of ours is proud that SICMAA calls Greater Dandenong home. We wouldn't want it any other way. On behalf of my council, I applaud the work of SICMAA and the role it plays in providing assistance, education, friendship and support, not only to the Vietnamese community, but to all members of the Greater Dandenong community. And thank you for that. I'm loving all this applause. In offering
offering these services, SICMAA is also preserving its Vietnamese cultural identity for future generations to enjoy. This is absolutely paramount, and I really urge you to all do that with your future generations. It's extremely important. The preservation of culture and tradition is so important to us in Greater Dandenong, as we are the most multicultural community in Australia. We can never ever forget that fact. Our city is a fine example of many faiths and cultures coming together to make up this exceptional community. That is something each and every one of us should be very proud of. Once again, congratulations on your 41st anniversary. It is wonderful to see so many of you here this evening to enjoy this special celebration. I love coming here every single event, and to also celebrate the ongoing friendship and understanding we share in multicultural Australia. Thank you, good evening, have a lovely evening. Thank you, Lana Fumosa. I'm so sorry, come on, Vietnam. Vietnam is a very lovely country. I agree. But can I say one thing? In 1975, when the communists came, we have to escape because we can't live under the communist country. That's why we have to escape for freedom. Yes, Vietnamese people, very friendly, very nice people. Vietnam country, beautiful. But apart from the communists, I don't say much about the Vietnamese community. Thank you. Please understand. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi cũng vừa nhận được từ công ty Rose & O's ở Dandenong ủng hộ cho SICMAA 500 đồng. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Next up, I would like to invite Miss Vi Nguyen, Vice President of the VCA, to come on stage. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng mời cô Vi Nguyễn là Phó Chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria cũng sẽ có đôi lời gửi đến quý vị. Xin quý vị chào đón cô bằng một tràng pháo tay. I would first like to acknowledge the traditional custodians of the land and pay my respects to those elders past, present and emerging. I'll speak in English because my Vietnamese is broken at best, so I'll try to keep it short and sweet as well so that you can go on to the entertainment. First, I would like to thank SICMAA for inviting me. I'm very honored, and I was worried I wouldn't make it because of all the traffic in the city, but I made it on time, so I'm happy with that. Next, I would like to congratulate them on behalf of VCA Vic. Congratulations on the 41st anniversary of helping the community. As I can see, there's a lot of people who are supporting, so I hope that this support will continue on for many years to come, and that SICMAA will be growing bigger and more successful, and hopefully there'll be not as many people that needs help, and hopefully those people who do help you continue to help other people, so a chain reaction hopefully. And that's all I would like to say, so thank you very much for inviting me, and congratulations. Thank you very young, the Vice President of the Vietnamese community in Australia. Thank you, Vic. Thank you. Và kính thưa quý vị, trước khi chương trình buổi lễ được bắt đầu thì xin được mời tất cả các anh chị trong bài hát lát đầu tiên, xin mời các anh chị lên đây, và chúng ta có rất là thời gian cho nên là xin mời quý vị chúng ta lên trên sân khấu luôn ạ. Ladies and gentlemen, before the dinner start, we had an old friend of the SICMAA. We have a group song, and we will sing one song about Vietnamese Republic flag. And please sing with us with this song. Thank you.
stage. Hành tiên. Lá cờ vàng
không sợ đấu tranh, nước anh hùng nuôi trí lớn luôn bảo vệ quê hương Các cơ dân tộc màu vàng xa Việt Nam, màu vàng của tự do. người Việt yêu mong ta người Việt đi nan ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt ơi. Lá cờ vàng đổ ân hiền bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha của ôm sơn hà. Ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời vang dân Việt. Dòng sông mẹ dân trào, muôn chiều người vùng đứng lên. Ta dân Việt không sợ đấu tranh, nước anh hùng nuôi trí lớn luôn bảo vệ quê hương Các cơ dân tộc màu vàng xa Việt Nam, màu vàng của tự do. người Việt lâu phong Ta người Việt đi nào ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Xin cảm ơn quý vị. Và xin quý vị, chúng ta bây giờ có thể thưởng thức dinner, và trong thời gian đó thì ban văn nghệ chúng tôi sẽ chuẩn bị, cho nên xin quý vị hãy enjoy với thức ăn.